Today we are going to discuss about a new concept, Lux Flood Concept. We already covered what is the first one? Arrhenius concept and Lowry-Bronsted concept, and our syllabus will start from this concept onwards, that is the Lux Flood concept. Lux Flood, and this theory was independently developed by Hermann Lux in 1939 and Haken Flood in 1947. They independently proposed this theory, and combined theory is termed as Lux Flood concept. According to Hermann Lux, he explained acids and bases on the basis of oxide ion. That is, he explained the acidity or basicity in terms of oxide ion acceptor, oxide ion donor. Okay. Then Haken Flood, he elaborated the theory and explained on the basis of negative ion. That is, it is not permitted with the oxide ion, but it can be also used with the other negative ions also. That means, according to Haken and Flood concept, an acid or base can be explained on the basis of negative ion donor or acceptor. And we already discussed about Arrhenius theory and Lowry-Bronsted theory, and that is mainly focuses on H plus ion. Okay, and in this theory that is mainly focused on negative ions. So this is the first theory that explain acids and bases on the basis of negative ions. Okay, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ലക്സും ഫ്ലഡും അവരാണ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിസിനെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ്. So, according to Lux, an acid is an oxide ion acceptor. An acid is an oxide ion acceptor. Acid oxide ion accept. എന്താ oxide ion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ O2 മൈനസ് അയോൺ. O2 മൈനസ് അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആസിഡ് ഈസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഡോണർ. അതാണ് ലക്സ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡ് ഈസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഡോണർ. ആൻഡ് ഫ്ലഡ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്, ഓക്സൈഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും ആസിഡ് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലഡ് ആൻ ആസിഡ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഡോണർ. ഫ്ലഡ് പറഞ്ഞത് ഓക്സൈഡ് അയോണിൽ മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ലൈക്ക് ഹാലൈഡ്സ്, എക്സ് മൈനസ് ഹാലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, അതൊക്കെ ഹാലൈഡ്സ്. ദെൻ സൾഫൈഡ്സ്, ഓക്സിജൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ സൾഫർ. ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലിനിയം, ടെലൂറിയം, പൊളോണിയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല സൾഫൈഡിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും നമുക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതാണ് ലക്സും ഫ്ലഡും അങ്ങനെയാണ് ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലക്സ്, ആൻ ആസിഡ് ഈസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ആക്സെപ്റ്റർ, ബേസ് ഈസ് ആൻ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഡോണർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലഡ്, ആൻ ആസിഡ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഡോണർ. നെഗറ്റീവ് അയോൺ സച്ച് ആസ് ഹാലൈഡ്സ് ആൻഡ് സൾഫർ. So by combining these two concepts, how we can define acids and bases? So according to Lux Flood concept, an acid is an oxide ion acceptor or negative ion acceptor, and base is an oxide ion donor or negative ion donor. So according to Lux Flood concept, an acid is an oxide ion acceptor or negative ion acceptor, and base is an oxide ion donor or negative ion donor. So that is about Lux Flood concept. So just we can check some examples. For example, consider SiO2. SiO2 is silica. Okay, so what are acids? They are oxide ion acceptor. SiO2 plus O2 minus gives
Si ഈ ഓക്സിജൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. O2- ആണ് കേട്ടോ, O2- അല്ല, സോറി, SiO3. ദെൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ 2- ചാർജ് ഉണ്ട്, സോ പ്രൊഡക്റ്റിലും 2- വരും അല്ലേ. SiO3 2-. സോ വാട്ട് ഈസ് SiO2? SiO2 ഈസ് ആൻ ആസിഡ് അല്ലേ. ഇവിടെ SiO2 O2- ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം SiO3 2-. സോ SiO2 ഈസ് ആൻ ആസിഡ്. സിമിലർലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് CO2 plus O2- gives എന്താ വരിക? CO3 2-. So CO2 is an acid. Okay. Similarly, Syngoxis ZnO plus O2- gives ZnO3 2-. ZnO is an acid. So acids are oxide ion acceptors. Now we can check some bases. Example, calcium oxide CaO donates oxide ions Ca2++ O2-. so CaO is a base. Similarly, another one, MgO it become Mg2++ O2-. so CaO, MgO etc. donates O2- ions. So these are bases. Silica, carbon dioxide, zinc oxide etc. are oxide ion acceptors. So they are acids. CaO, MgO etc. are bases because they can donate O2- ion or oxide ions. So these are bases. So these are based on oxide ion concept. So now just we can check the negative ion transfer. Negative ion transfer like X-, halide ion transfer. For example, NaF, sodium fluoride, and it can donate fluoride ion, F- ions, Na++ F-. Na++ F-. that means sodium donates fluoride ion. So sodium fluoride donates fluoride ion. So sodium fluoride is a base. Negative ion ne donate ചെയ്യുന്നവര് base ആണ് അല്ലേ. Similarly, AlCl3 it can accept chloride ions and it can convert it to AlCl6 3-. so here AlCl3 accepts negative ion, so it is a acid. So negative ions ne donate ചെയ്യുന്നവർ base, negative ions ne accept ചെയ്യുന്നവർ acid. Okay. So that's about Lux Flood Concept. Lux പറഞ്ഞത് ഓക്സൈഡ് അയോണിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ടാണ്, ഫ്ലഡ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചിട്ടാണ്. So that is about the Lux Flood Concept. Now how we can represent an acid-base reaction? Acid-base reaction can be explained on the basis of this Lux Flood Concept. According to Lux Flood Concept, an acid plus ഓക്സൈഡ് അയോൺ, ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുക? ഓക്സൈഡ് അയോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആസിഡ് ഓക്സൈഡ് അയോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ബേസ്, ഒരു ബേസായിട്ട് മാറും. സോ കാരണം ബേസ് ഓക്സൈഡ് അയോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും? ആസിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ആസിഡ് ബേസിൻ്റെ കൺവേർഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ആസിഡ് പ്ലസ് ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഗീവ്സ് ബേസ്. സോ ആസിഡ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഓക്സൈഡ് അയോൺ, ബേസ് ഡൊണേറ്റ് ഓക്സൈഡ് അയോൺസ്. Now consider some reactions and find out which one is an acid and which one is the base. First one, CaO plus CO2 give CaCO3. And how calcium carbonate is formed? CaO donates O2- to CO2. So the CO2 accepts that O2- and converted to CO3 2-. So this becomes Ca2+ and this becomes CO3 2-. So they will combine each other and forms CaCO3. So CaO oxide ion കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ. So what is CaO? is a base and carbon dioxide accepts
O2 minus, so it's an acid. Okay, നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അറീനിയസിലും ലൗറി ബ്രൺസ്റ്റൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒന്നും ബേസിസിറ്റി ആസിഡിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അല്ലേ. സോ ബൈ യൂസിങ് ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ് വി ക്യാൻ explain the acidity and basis of carbon dioxide and calcium oxide respectively. So here calcium oxide base, carbon dioxide acid, and the product CaCO3. Okay, now consider another equation, another example. That is MgO, magnesium oxide. MgO plus, similar reaction we can write MgO plus CO2 gives MgCO3. Here also MgO is a base, carbon dioxide is an acid, and the formation of MgCO3. And another one, MgO plus, instead of SiO2 just add SiO2, silica. So what will happen? MgSiO3. Here MgO donates O2 minus ion, SiO2 accepts O2 minus, so MgSiO3. Similarly FeO, ferric oxide, FeO plus ferrous oxide, FeO plus SiO2 gives FeSiO3. So in this type of reaction we can find out which one is an acid and base based on the oxide ion transfer. Acids oxide ion acceptor, bases oxide ion donors. Now let's check another important application of this Lux Flood concept, that is amphoteric nature of Syngoxis. What is meant by amphoteric substances? The substances that can behave both as an acid and base. So here, you know, this Syngoxide can act as an acid and base based on the substance to which Syngoxide is joined. For example, consider this equation, ZnO plus SO3. SO3 is sulfur trioxide and gives ZnSO4, zinc sulfate. Okay, ZnSO4. Here ZnO donates O2 minus to SO3, so that become SO4, so ZnSO4 form. So ഇവിടെ Zn oxide ion donate ചെയ്തതുകൊണ്ട് ZnO is a base, SO3 accept ചെയ്തതുകൊണ്ട് SO3 is an acid. Okay, now consider another reaction, ZnO plus Na2O, sodium oxide, and that gives Na2ZnO2. ഇവിടെ എന്താ നടന്നത്? Na2 ആണ് ഓക്സൈഡ് അയോണിനെ ZnO കൊടുത്തത്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ ഓക്സൈഡ് അയോണിനെ SO3 ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ Na2O കൊടുത്തിട്ട് ZnO ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? There occurs formation of Na2ZnO2. Here ZnO is an acid and Na2O is a base. So this explains the amphoteric nature of zinc oxide. Zinc oxide can both accept oxide ion and it can donate oxide ion. So amphoteric nature of zinc oxide can be explained on the basis of Lux Flood concept. Now consider another equation, that is the reaction of sodium fluoride, like NaF, sodium fluoride, with the AlF3, aluminum trifluoride, AlF3. Here we want to take 3NaF. 3NaF plus AlF3 gives Na3AlF6. എന്നാ ഇനി പറയൂ ആസിഡ് ബേസ്. സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അയോണിനെ AlF3ക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ബേസാണ്, നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആസിഡാണ് അല്ലേ. സോ 3NaF plus AlF3 gives Na3AlF6. AlF3 is an acid, NaF is a base. So here we are discussing acids and base concept based on the oxide ion transfer or negative ion. Oxide or negative ions, they are anions. So simply we can say that this concept is mainly based on anion transfer. Okay, so acids are anion acceptors and bases are anion donors. Okay, now we can check what are the advantages or merits. What are the advantages of Lux Flood concept? എന്താ പറയൂ? നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെയും
demerit ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം ഇൻ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ we can explain the acidity of carbon dioxide, basicity of calcium oxide, etc. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So here we can, by using this concept, we can clearly explain the acidity of carbon dioxide and basicity of calcium oxide, basicity of Na2O, acidity of SiO2, acidity of SO3, etc. So മറ്റ് രണ്ട് തിയറിയെ കൊണ്ടും പറ്റാത്തത് നമുക്കിവിടെ പറ്റിയില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് അനദർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ ഓഫ് സിങ്കോക്സൈഡ്സ്. അംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ ഓഫ് സിങ്കോക്സൈഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദിസ് ലക്സ് ഫ്ലഡ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ആർ ദ demerits. What are the demerits? You know, this Lux Flood concept is mainly based on anion transfer reaction, so it is limited to anionic reactions. It is only applicable for ionic reactions, not ionic reactions. So these are ionic reactions. Ions are formed and they are combining. So the concept is mainly focused on ionic reactions. So that is one of the demerit. And another one, it is not so easy as proton transfer concept. It is not so easy as proton transfer concept. So the other two concepts are very easy to study. So it is not so easy as compared to proton transfer concept. And another, it has only limited scope, that is, it is applicable only in some cases. Okay, so these are the demerits and merits.